Dear students, I warmly welcome to this lesson, and this is your subject geography, and this lesson is prepared for the students who are in grade 8. And this is your lesson 6. So in the last class we have studied about an introduction of South Asian region. So we are in the third unit, which is South Asia. So I have mentioned the objective of this unit earlier, and now we will directly move to the subject matter. So landscape of the South Asian region. So we observe diverse physical and human landscapes in the South Asian region. So when we study the different landscapes in this region, they could be divided into 6 categories based on the specific features. So we focus on the landscape of the South Asian region. So there are 6 types of landscapes. So in this lesson I would like to explain in Tamil also. நாங்கள் இந்த அழகிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என்று சொன்னால் நிலத்தோற்றம். இந்த நிலத்தோற்றம் என்கின்ற பொழுது முதலாவது மவுண்டைன் லேண்ட்ஸ்கேப், அதாவது மலைப்பாங்கான் நிலத்தோற்றம். செகண்ட் ஒன் வேலி லேண்ட்ஸ்கேப், இதை நாங்கள் பள்ளத்தாக்கு நிலத்தோற்றம் என்று சொல்லுவோம். The third one, coastal landscape. The coastal means which is close to the sea, அதாவது கடலை அண்டிய கரையோர பிரதேசம். The fourth one, rural landscape. இதை நாங்கள் கிராமிய நிலத்தோற்றம் என்று சொல்லுவோம். So we can see this landscape in the rural areas, mostly in the villages. The fifth one, industrial and urban landscape. Industrial என்கின்ற பொழுது கைத்தொழில் மற்றும் நகர்பாங்கான நிலத்தோற்றம். Sixth one, desert landscape. இதனை நாங்கள் பாலைவன நிலத்தோற்றம் என்று அழைக்கிறோம். So landscape means the physical environment in a certain area and the total landscape created on it as a result of human activities. So this is the definition for landscape. So as students who study geography, you should have a clear understanding of landscape. Landscape என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் இதனை நிலத்தோற்றம் என்று கூறுகின்றோம். அதாவது ஒரு பௌதீக சூழலில், ஒரு குறிப்பிட்ட பௌதீக சூழலில் காணப்படுகின்ற மொத்த நிலத்தோற்றம். அந்த மொத்த நிலத்தோற்றம் எதனால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது? மனித நடவடிக்கைகள் மூலமாக. அதாவது மனித நடவடிக்கைகளின் பெறுபராக அமைய பெற்ற ஒரு தோற்றப்பாட்டை நாங்கள் என்ன சொல்லலாம்? நிலத்தோற்றம், லேண்ட்ஸ்கேப் என்று நாங்கள் அழைக்கிறோம். So first we will look at mountain landscape. So except Maldives, all the other countries in the South Asian region have features related to the mountain landscape. So you cannot see the landscape which is related to mountains in Maldives. So under the topic of coastal landscape, we will study more about Maldives. And mountain ranges with different heights and various landscapes can be seen in countries like India, Pakistan and Sri Lanka. So here we can mention some examples for mountain landscapes. The first one, in India, the Himalayan mountain range. அதாவது இந்தியாவில் காணப்படுகின்ற இமயமலை தொடரை நாங்கள் உதாரணமாக கூறலாம்.
Second one, Pakistan, the Hindu Kush and Sulaiman ranges. Third one, Sri Lanka, the Central Hills. அதாவது இலங்கையில் காணப்படுகின்ற குன்று பகுதிகள், அதாவது மத்திய மலைநாட்டு பகுதியை நாங்கள் இதற்கு உதாரணமாக சொல்லுவோம். The main objective of this part of the unit is to study the mountain landscape in the Himalayan range. So in this, or maybe under the topic of mountain landscape, we will focus on the Himalayan range. So which is the prominent mountain range in the South Asian region. So here I have displayed a picture here which is Himalayan mountain range. So in this picture you can see the Himalayan mountain range. So now we will see the map where you can see the Himalayan mountains. So where it is? So here you can see the Himalayan mountains, right? It's a range, the mountain range. Range என்று சொன்னால் என்ன? அதாவது மலை தொடர். The mountain continues from one place to another place, right? So in this map, இந்த மேப்பிலே நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த இமயமலை தொடரானது இந்தியாவிற்கு வடக்கு பகுதி, இந்திய தேசத்தின் வட பகுதியில் காணப்படுகின்றது. அதனால் இது so this goes from here. I think it is located between the Indian, maybe the border of Bangladesh. So here the picture, which is Himalayan mountain range. So Himalayan mountain range, we will look at the physical features. Physical features means பௌதிக பண்புகள். Features mean characteristics. The Himalayas has different physical features of a mountain landscape. Now we will see what are the physical features. So Kunlansan Himalaya and Karakoram mountain range together form the Great Himalayan range. So there are two mountain ranges which form the Great Himalayan range. So this can be seen in the map 3.4. So you can see the map in your textbook, page number 34. The Himalaya mountain is very important in this mountain landscape. இங்குள்ள மலைத்தொடர்களில் மிகவும் முக்கியமான மலைத்தொடர் Himalaya mountain. So there are mountains, spurs, deep gorges, passes, highlands, plateaus and gaps in this area. அதாவது மலைகள், spurs என்கின்ற பொழுது சுவடுகள், deep gorges அதாவது ஆழமான மலை இடுக்குகள், passes கணவாய்கள், highlands உயர்நிலங்கள், plateaus வட்டிநிலம் and gaps இடைவெளிகள் அல்லது கணவாய்கள் என்று நாங்கள் இதனை அழைக்கலாம். இவ்வாறான பௌதீக பண்புகளை நாங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கும். The height of the Himalaya is around 8,000 meters from the mean sea level and it is spread out about 2,500 kilometers in length. So what's the height? 8,000 meters. And you can see it is spread about 2,500 kilometers in length. So you can just imagine how it goes and how the size is.
right? So the length is 2500 kilometers. So out of the 14 highest peaks in the world, there are 9 peaks located in the Himalayan range. The highest peaks என்கின்ற பொழுது உயர்ந்தமான அல்லது உயர்ந்த மலை சிகரம் என்று நாங்கள் அழைக்கிறோம். ஆகவே இங்கு காணப்படுகின்ற 14 மலை சிகரங்கள் எங்கு காணப்படுகின்றது? உலகிலே காணப்படுகின்ற 14 மலை சிகரங்களில் 9 மலை சிகரங்கள் இந்த இமயமலை தொடரில் அமைவு பெற்றுள்ளது. So we will continue the Himalayan mountain range. So under the topic of physical features, different climates ranging from the polar climate to the tropical climate can be seen in the Himalayas. So there are 2 types of climates that have been mentioned here. The first one, polar climate. Polar climate means when you look at the globe, the model globe, on the top and the bottom, those part indicates polar climate. அதாவது நீங்கள் மாதிரி உலக உருண்டையை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது மேல் பகுதியும் கீழ்ப்பகுதியும் அதை நாங்கள் துருவ காலநிலை என்று அழைக்கின்றோம். ஆங்கிலத்திலே போலார் கிளைமேட் என்று சொல்லப்படுகிறது. And tropical climate, இது அயன காலநிலை. Polar climate where you can in which you can see the cold, அதாவது துருவ காலநிலை மிகவும் குளிராக இருக்கும். And tropical climate it's warm, இது வெப்பமாக காணப்படும். ஆகவே இவ்வாறான காலநிலைகளை நாங்கள் இந்த ஹிமாலயாஸ் பகுதிகளிலே நாங்கள் அவதானிக்க முடியும். Temperature decreases along with the increasing altitude. In the lands with low altitude, humidity is high. So temperature decreases, வெப்பநிலை குறைவடைகிறது along with the increasing altitude. உயரம் கூடுகின்ற பொழுது வெப்பநிலை குறைவடைகின்றது. இந்த lands, நிலப்பகுதிகள் with low altitude, அதாவது குறைவான உயரமுள்ள நிலப்பகுதிகளில் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது? Humidity is high. The region has snow-capped peaks like the Everest and warm climate in the Terai Valley in Nepal. So the region has snow-capped peaks. Snow-capped peaks என்கின்ற பொழுது பனியால் மூடப்பட்ட சிகரம், மலை சிகரம். இதை நாங்கள் எவரெஸ்ட், உதாரணமாக எவரெஸ்ட். அதே போல warm climate in the Terai Valley in Nepal. நேபாளத்திலே காணப்படுகின்ற Terai Valley, Terai பள்ளத்தாக்கு நாங்கள் கூறலாம். அது எதற்கு? சூடான காலநிலை பகுதி. A dry climatic condition can be found in areas surrounded by mountain ranges. A wide range of animal and plant species can also be identified. அதாவது இந்த மலையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலே dry climatic condition, உலர்ந்த காலநிலைமை கொண்ட பிரதேசங்களை நாங்கள் அவதானிக்கலாம். So here I have attached a picture which is Everest mountain. The people are climbing to the top. So now we have come to the questions. So you need to write the topic, which is landscape of the South Asian region. So you should write down the heading, and then you have to write the questions one by one. First one, what is meant by landscape? So I'm going to state the 6 types of landscape, and then you need to write the another heading, mountain landscape. Write down the first question. Name the country in the South Asian region where
The features related to mountain landscape cannot be seen. Second one, state examples for mountain landscapes in the following countries of South Asian region: India, Pakistan, and Sri Lanka. Third question, draw the Himalayan mountain range on a South Asian map. So you need to draw the map on your exercise book. That is compulsory. So you can use colors like color pencil, right? And then name two mountain ranges which form the Great Himalayan Range. Write 5 examples for physical features in Himalayan mountain range. What's the height of the Himalaya? What's the area of land the Himalayas mountain range is spread? And again, the questions are continued here. The 8th one, mention the types of climates that can be seen in the Himalayas. 9th, write an example for snow-capped peak in the Himalayas. The last question, mention where warm climate can be seen in the Himalayas. So these are the questions that you need to write down in your exercise book, right? And then you have to send your answers as usual. So thank you so much for watching this video. I hope that it would be useful, and for further understanding you must go through your textbook and read it carefully, and then you can get a clear understanding of this lesson. If you have any doubt, please contact me, and thank you again.